welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. And today I have decided to to come live. I got late from somewhere, and really I couldn't not make it to the the recording. Kwa hivyo leo nimeamua nikuje hapa ili tuzungumze mambo mawili matatu. I don't know if you're getting my voice loud and clear. If you're getting my voice loud and clear, please kindly I want you to comment and tell me kwamba unanipata vizuri. Na wasalimu nyote, hamjambo. Najua siasa inaelekea kuisha. Siasa inaelekea kuisha. You know, today I have come live. Don't mind my light is not that clear. You are loud enough. Oh, thank you so much. Glorious Achieng. Nashukuru sana. Najua wa Kenya siasa imeisha. Na leo hii nimeamua nikuje live ili tuzungumzie mambo mawili matatu because I could not manage to record today. Nimekuwa busy sana, but then I could not manage to miss this session with you guys. So comment from where you're watching me from and I will be reading your comments. And make sure you subscribe kindly. Make sure you subscribe. Gospel Meroka, loud and clear. Asanteni sana. Najua leo hii Raila Odinga na Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga na William Ruto leo walifanya climax. Gladius Ochieng from Kisumu, asante sana. Tom A hapa tuandiki kikisi bwana. Sauti kopoa, do not worry. Utakupea. I'm watching you from Rongai, Kajiado County. Okay, asante. Peter Mokaya, getting you from Kwale County, asante. Opejo, getting you from... Hey, comments zimeanza kutiririka, ladies and gentlemen. Loud and clear, bro. Thank you so much. Tom A, asante. Abyssinia boys, you're good advice. Babana mama, asante. Nairobi, thank you so much, ladies and gentlemen. Call people here. Leo nataka tufike 1K watching from Nairobi, asante. Opejo John, I'm from Uganda. Habari I'm 70 bwana. You know, Kenya, we're having an election, and Uganda, I don't know what you're having in Uganda. Hey, what? Najua Kenya, we are holding an election come August. So Ugandans, how are you? You know, I have Ugandans here, I have Tanzanians here, I have Kenyans here, I have Rwandans here. In fact, I have fans across the globe. Just fat Sauti Kosafi. Thank you so much. Keep commenting, ladies and gentlemen. Call your friends here. Nataka tufike 1K watching. Na mkinifurahisha leo, I'll be coming live every day. Na leo nimetaka kujaribu tu live nione vile kutaenda. So mkinifurahisha, nitakuja na makamera hapa na lights. Nikuje ile professional live stream. Jako Tinde, hi Kakasungura, Sante from Somalia. Hey, watu wa Somalia. Huyu anajiita Abudifasa. Guys. Okay, Regina Kagendo, loud and clear kaka. Thank you so much. Keep your comments coming. Ladies and gentlemen, I will be reading your comments later. I'm watching you from London. Hi, Uganda with... At Uganda without an election, they already know their president. Okay, hiya. Benson Muha from Tanzania, from Trans Nzoia County, Keyo Ward, watching you. Tube Kivumbi, 2022. Esther Margaret, watching live from the Kingdom of Saudi. Okay. Baba Must Win, that's from Uganda, ladies and gentlemen. By the way, before tuingie kwa rally ya Baba na William Ruto ambayo imefanywa leo, takuwa nawapatia exclusive my analysis on what I gathered today from the two rallies, ladies and gentlemen. Somebody told me, Kakasungura, you're fluent in English and Swahili. I thank you so much. And you know, hicho ndio kinanilisha bwana. I eat from English and Swahili, so do not joke. Baba Tosha, Hada Wambui, thank you so much. The people of Mount Kenya wanasema baba ndani kabisa. Justus Okari, Bran Mwanasugoi, haya, Kevin Makori,
Mkutano wa UDA ilikuwa na makasiriko mob. By the way, there is a fake story. I'm a journalist, I'm a professional journalist, and there is a fake story I've seen online kwamba drone ya Citizen ilichukuliwa ati Kasarani. That is a fake story. There was nothing like that. That was propaganda. Ati drone ilichukuliwa ikiwa live. There was nothing like that. That is pure propaganda. So let me put it clear in this forum. Ladies and gentlemen, bring your friends. Leteni marafiki bwana. Nataka kufika 1K watching before I sleep. Na kama hauja subscribe, you know, the enemies of progress ni wala hawaja watch, ni wala wana watch without subscribing. So if you haven't subscribed and you're watching this video, kindly na kusihi click that subscribe button. Nataka tufike 15K subscribers. Why not? Huh? Why not? Ladies and gentlemen, before Tuesday, why not? And remember, you know, leo hii Raila Odinga na William Ruto, they had their final rallies, though William Ruto alikuwa amekatazwa kwamba hawezi kutumia Nyayo Stadium, but then finally serikali ilimkubalia kutumia, and Raila Odinga was in Kasarani Stadium. Let me put some points clear in this forum. Kwamba, you know, myself, I recall when Raila Odinga was campaigning in 2017, and he was treated with all manner of chaos and intimidation. You know, he could bring court orders. Najua Raila used to be blocked. Ladies and gentlemen, you can bear witness. Kuna stadiums Raila alikuwa anafungiwa, anakuja with a number of court orders, anaambiwa no. So wazungu walisema kwamba what goes around comes around. And you know, it doesn't matter how long it takes. The Bible tells me that God's time is always the best. You know, some people are not progressing because they give up easily in life. Before God gives you something, He first must teach you a lesson how to handle the blessing. I want to give you an example. Before God gives you a car, He must be very sure that you can handle that car in terms of doing maintenance and fueling, right? Remember, this guy mwenye alikuwa anaota sana kwa Biblia was a dreamer. Na when he was a dreamer, alikuwa amependwa sana na baba yake. I'm going to give you who he is. Alikuwa amependwa sana na baba yake. Lakini it's like God wanted to prepare this guy for a greater mission ahead in the Bible. This guy called Joseph. Unajua, ni jamaa ambaye alikuwa ni mtu, alikuwa anaona kesho. You see? Is a guy who could see tomorrow through dreams. Na ndugu zake wakamwonea wivu sana. Up to a point that they made a decision of selling him kwa watu wengine. Walipomuuza, they thought kwamba this guy tumemumaliza sasa, and there is no way he can resurrect. Walimuuza kwenda kwa nyumba ya Potiphar. Huyu jamaa alipofika pale, my Bible tells me kwamba alikuwa ni kijana, alikuwa mwenye sura sana, and alikuwa anafanya kazi ya nyumba like a houseboy. And those who read the Bible, you remember kwamba the wife of Potiphar fell in love with this young man, na akatafuta njia ya kumtumia huyu kijana. But I think you remember when it failed, the wife accused Joseph to Potiphar kwamba he wanted to rape her. Joseph akashikwa, akawekwa gerezani. You know, all this is happening to prepare him for the future mission to take over as a cabinet secretary by then. To cut the story short, jamaa aliteseka prisons, and finally alikuja kupewa kiti kikubwa sana. Na wale watu ambao walimuuza baadaye ndio walikuja kusema kwamba tusaidie, tunakufa kwa njaa. What am I trying to say? Watu wanasema kwamba I support Raila and I hate Ruto.
That's what people say in my channel. But you know, I have a weakness of telling the truth always. Mimi nina shida ya kuambia watu ukweli. Na ukweli ni huu. Raila Odinga ametoa nchi yetu ya Kenya mbali sana. If you look at history, me and you read history. And you remember that the freedom of speech I'm enjoying today is because of Raila Odinga. Yeah? The 2010 constitution, which we are enjoying today, is because of Raila. Sahi tuko na counties, watu wameajiriwa, our brothers and sisters are working at county level because of Raila Odinga. In short, Raila is a transformational leader. It's somebody who can change this Kenya paka mwishangae. Na unajua, yale maneno Raila Odinga alifanyiwa 2017 is the same things that William Ruto anafanyiwa in 2022. William Ruto was a bad servant. I want to speak to each and every one of you who is watching me tonight. If you're working under a master, kama unafanya kazi chini ya mudosi wako, the Bible tells me that a good servant receives a reward. And that is true. I've seen it. When Elijah was taken up by the chariots, he had a son called Elisha. Na wakati Elisha alikuwa anataka apata double portion ya Elijah, he never abused Elijah. Hakusema kwamba Elijah sasa ni mtu ambaye amekosa upako, I'm better than him. He went down on the knees up to the last minute when Elijah was taken up to heaven. Na akamuuliza kitu kimoja, baba yangu unapoenda, nataka uniwachie baraka kwamba I inherit the double portion of your powers. And because Elisha was a good servant, Elijah akamwambia, as I go up, nitakurushia nguo, na hiyo nguo uende nayo. A bad servant can never be given a blessing. A bad servant can never given a hand. In Kisii tunaita omwando. So William Ruto was trusted by Uhuru Kenyatta in government, but that trust ya kumwalau aingie mpaka bedroom ikampatia kichwa. Ruto akaingia kwa serikali up to the core. Badala ya kufanyia Uhuru kazi, Ruto akaanza kukata mzee miguu pole pole, kwa wizi, kwa miradi, kwa barabara, sijui kwa mastima, sijui kwa madams na nini. Ruto became a bad servant. And that is why Uhuru was angry. Ladies and gentlemen, what am I trying to say? Uhuru alisema kwamba everybody in Mount Kenya is in Azimio. Do not be left behind. That tells you what? It is so decided it's Raila Odinga. And I've been telling you, ladies and gentlemen, prepare for a Raila presidency, whether you like it or not. It's so decided. Uhuru Kenyatta has decided, and I want you to read the Kenyan history. Najua kuna watu sahi wanasema kwamba read the Kenyan history. There is no deputy president, there is no vice president who has never ascended to power. Forget about it. The history of Jomo Kenyatta, the history of Moi, the history of Mwai Kibaki, and now the history of Mzee Uhuru Kenyatta. There is no vice president in history except Moi, who took over, and because Kenyatta died, that is why Moi took over. And you know, unajua Uhuru Kenyatta is not stupid. Akisema kwamba
Do not elect a thief. He knows. Aliamini watu na serikali, wakaiba mpaka viatu za Wakenya. They stole. Wakatoa Wakenya nguo, wakatoroka mpaka na nguo ya ndani. Ladies and gentlemen, those are people we can never afford to trust. And I'm telling you this. The two rallies in Kasarani, I have seen the Kenya Kwanza castigating Diamond Platinums who came to sing, who came to perform at the Azimio rally. Nimeona watu wakimtusi ati mbona wakawacha artist wa Kenya? Kwani Kenya Kwanza ikuwa na artists? Si nimeona kina Solomon ni mkubwa. Kwani hao ni nini? So kama Kenya kama Azimio ilikubali kumkaribisha Diamond Platinums akuje kuperform kwa rally ya baba, kuna shida gani? Why is Ruto crying like a kid? You know, you remember what happened in 2017 when Raila was contesting. A failure holds pressure by pressure. And I want to thank God that Ruto has taken over the opposition. Ruto will be the best opposition leader in Kenya. And I pray that may God give him good health. Unajua baba alisema leo akichukua uongozi, he won't mind shaking hands with William Ruto. Na alisema kwamba Mudavadi ni mtoto yake. So in case Ruto loses, Raila Odinga atapatia Musalia Mudavadi kazi, which is okay, which I agree. But then mimi ninaomba kwamba handshake ya Ruto na Raila isikuwe hivi karibuni. We want to eat online. Nataka kukula bwana. Mimi nataka Ruto aende opposition. Tupige siasa proper for the next 10 years. I want Ruto to feel how Raila felt in 2017. Mimi hata Raila akikalia kiti for 2 days, I have no problem. What I only want is, tunataka watu wajue kwamba tendea mwenzako mema, kwa sababu kesho hautajua watakuwa wapi. Unajua kuna wadosi wanatazama hapa na mnakanyagia wadogo wenu, mnawakanyagia, amuna. Hawezi ukajua huyo mtoto atakuwa wapi kesho yake. Mmetesa wafanya kazi wenu. Kuna watu hapa mko na kazi kubwa na mnaangalia wale wadogo kama I don't know like physics. Haujui kwamba kesho pia hatakuwa mdosi mahali na utaenda kutafuta kazi. Unajua siku moja nikiwa form 4, I remember kuna mwalimu ambaye alikuwa anatufundisha agriculture. Siku moja tulikuwa tunafanya, we were heading towards KCSE exam, na alikuja akatushika na vijana wengine watatu akatupeleka kwa ofisi bila makosa tu, yani just popped in na akasema, Kakasungura, you and you, let's meet in my office. So we went. Wakati tumelala chini amenipiga viboko 2, nikageuka nikamuuliza, mwalimu, umenichapa ndio, but let me ask you a good question. What if tomorrow unakuja kwa ofisi yangu upate mimi ndio nimesimamia pesa yenu ya retire? What will you do? You just pop into the office na upate mimi ndio nimekaa na nimesimamia pesa yenu ya retire ya walimu, na yako unaifuata. Najua aliniangalia hivi paka akaniambia, kijana, nimekusamea. You know, kuna watu na wadharau hapa leo na kesho watakuwa viongozi wakubwa, watakuwa na kampuni makubwa. Raila atakuwa rais under the humiliation of William Ruto, vile amemhumiliate all these years. The 10 years Ruto has been in the government. Ametuzi Raila. This guy has humiliated Raila Odinga. But then I pray that Baba never revenges. Lakini Baba najua ni mtu ambaye will never revenge it. So you saw it all. And I want to give a fair comment without being biased. That the rally that was in Nyayo Stadium was so confused. And Baba's rally at Kasarani was so orderly. Sijui ni vile ilipangwa na state. Like, I don't know, I can't understand. But then, ladies and gentlemen, when you look at William Ruto today, how he was speaking, he looks an exhausted man. He looks a given up man. He looks an angry man. He looks a disorganized man. Umewahi ona bibi mwenye amedecide kwamba this marriage is now over and there's nothing I can do to salvage it? That is the position where William Ruto is. I looked at him today
And Ruto's facial skin is changing so fast, inabadilika sana. Kwa nini? Na Karanja Kibijo, unajua alimwambia kwamba Ruto, tuliofanya 2017 yenye unajua vizuri sana ndio tutafanya mwaka huu. Karanja Kibijo was literally telling Ruto that yale maneno ulijua tulifanya na Matiang'i na wewe tukiwa meza moja ndio tutafanya mwaka huu tukiwa na Raila Odinga. That is a very tough statement. And nothing makes Ruto bitter because he knows what walifanya 2017. We have photos. I have videos in person. 2017 nilikuwa nimefika field. Ruto campaign with Matiang'i in Kisii in the 2017 general election. Wako kwa gari moja. Ruto Matiang'i campaigning for Uhuru Kenyatta and William Ruto akipiga Raila tear gas Nairobi. So I don't know why Ruto is complaining that chiefs are being used. I fail to understand. Because the same thing that they did in 2017 is the same thing that Karanja Kibijo and Matiang'i are doing in 2022. Ladies and gentlemen, I looked at the Gachagua when he was speaking and I was like, God, things really change. Na unajua, Ruto amejua kwamba hii kitu imeenda. Anajua vizuri sana. Anaonekana ni mtu ambaye ameisha kabisa. Hata wakati alikuwa ameketi. When you look at our able deputy president, he's an exhausted man. Though amejaribu kukimbia sawa, but then I don't know what will happen after Tuesday. Ladies and gentlemen, come in large numbers. Let us rescue this Kenya from the yokes of thieves. From people who are double speakers. I don't know who advises our deputy president. He is full of liars. Amejazwa na wakora. Why? Uliona akisema kwamba, you know, he was saying that akipewa uongozi on 9th August, by 10th atakuwa amejenga Kimwarel na Arol Dam. From whose budget? I don't know who advises our able deputy president. Ladies and gentlemen. Hata wewe ukiangalia, you know, alisema, I like how Matiang'i responded. Matiang'i alimwambia kwamba I agree with the deputy president kwamba wakora wameisha Kenya. Na ni ukweli wameisha Kenya kwa sababu wajinga wameisha Kenya kwa sababu hey, this man Matiang'i. By the way, we need Baba Wino achukue nafasi ya Matiang'i after Baba wins. Baba Wino achukue nafasi ya Matiang'i after Baba wins. So, back to our discussion. When I was looking at what, you know, ladies and gentlemen, you saw the president in Mombasa recently. Though he was high on something, oh, sorry, Paul, as part a clip. The way he was singing and dancing, you know, Uhuru is very free. Uhuru amechowachilia, my friend. Uhuru akona confidence kwamba Raila Odinga akichukua uongozi, you know, right? Uhuru loves party after party. Ni mtu ambaye anapenda sana kwenda clubs, kutembea, raha. Najua Uhuru ni mtoto sahi. Huh? Less than 60 years. No, he is a young man. And he has a future. So he wants somebody who will be taking care of that future. And that is Raila Odinga. If Ruto wins, Uhuru Kenyatta won't manage. Hata pumua Kenya hii. Now that is why he is supporting Raila Odinga by all means to make sure that Baba wins. Wakuje kwa, najua the edge, najua I saw how, najua niliona how our president was singing in Mombasa and I was like, guy, hey, sikamwana amechuachilia kweli. Yani akona raha, full of himself. Yani amechuachilia. They were singing na kina Joho. And yani I was like, guy. Anyway, najua mtu mikosi kikuondokea, you feel so good. You feel free. Yani you feel offloaded. You know, ukiangalia term 1, Uhuru was so stressed. But this time,
Jamaa amechuachilia yake yote. Yaani baba amechuachilia na akijua baba akiingia State House maisha yake ni nywe. Uliona ametuma jeshi Kisumu kujenga barabara ya baba Bondo. Barabara imewekwa lami. I saw an article on the Daily Nation that even the locals are being negotiated to. They are being spoken to. Wahame. So they create a space for baba in State House. I was asking myself, if thousands stand up in Kasarani, ni uwanja gani watakuja kutumia kuapisha baba? Because I think if Kasarani was so small today for the Azimio people, baba ameteseka and this is his time, ladies and gentlemen. No man can stop an idea whose time has come. Forget about it. Baba is becoming the 5th president of the Republic of Kenya, and there's nothing you guys can do about it. It is so decided that this is his time. How I pray that God to hear Raila Odinga's prayer. Let me tell you, ladies and gentlemen, I am not praising Raila because of anything else. I'm praising Raila because of what I read in history. I praise Raila because what I see has done for this country. The time when he had no power, and today, what if he becomes the president? The father of our democracy, the father of our counties, the new constitution 2010. Ladies and gentlemen, let me tell you, it is for the first time we will be having the best Kenya ever on earth. In the next like 10 years or 5, if Raila wins, I'm telling you, na kama mko support Ruto, I want to challenge you, ladies and gentlemen. Give us a performance history ya William Ruto. William Ruto amekuwa Minister of Agriculture. Unajua mimi namuona akililia kwamba mbolea, sijui nini. Alifanya nini wakati alikuwa Minister of Agriculture? Ruto alifanyia nini mbolea? Ruto alifanyia nini mbegu? Ruto alifanyia nini wakulima when he was a Minister of Agriculture? Tujibu watu wa Kenya kwanza. Respond to us. Ruto has been a member of parliament for Eldoret North. Ruto has been a deputy president for 10 years. Amefanya nini that you can see and remember William Ruto in the 10 years he has been in government? On agriculture. Ni nini? Unajua kama leo ukiangalia school bus za shule unakumbuka Fred Matiang'i. Matiang'i hata akikufa miaka ijayo, even if it's 40 years, ukiangalia school bus ya shule utakumbuka Matiang'i. Ukiangalia uniform ya blue ya polisi unakumbuka Matiang'i. Ukiangalia digital televisions unakumbuka Matiang'i. Unakumbuka baba Ladies and gentlemen, let me tell you, I saw Ruto ranting about closure of internet and social media. Wakati baba alikuwa anakuwa sworn in, mnakumbuka Matiang'i akifunga TVs? Do you remember? Mnakumbuka Matiang'i alifunga ma TVs Kenya nzima. Ladies and gentlemen, you remember very well. This is not something new in Kenya. It's repeating itself. Yes, it happened. So wakati Ruto anasema kwamba Wakenya walizimiwa stima, tutazima na bado. On Tuesday tutazima. Na hakuna kitu mtafanya. Mlikuwa mnasema manual register, manual register sasa iko. Sasa Kibaki na Moi watapika kura. Najua I don't know if Ruto has trained so much on opposition. Niliona huyo kijana wa Raila akisema kwamba if you want to be an opposition leader, one, you need to eat very well. You need to have a tough heart. You need to, I don't know. Opposition is so difficult, ladies and gentlemen. So, it's decided it's Raila Odinga. Ruto is young. Ruto is young. Ruto is young. He can contest 2022 plus 10. That is 2032. Mimi, I want to declare in public here that in 2032, I will be
a very strong supporter of William Ruto. Why? Because by then, he shall have learned a lesson of not abusing presidents. He shall have learned a lesson of respecting the elders. He shall have learned a lesson of knowing how to be a good servant, ladies and gentlemen. Hata wewe nyumbani, popote unakofanya kazi, you cannot promote a deviant junior. Managers, you're watching me. Directors of organizations, you're watching me here. Owners of companies, you can never promote a junior who does not heed to the company instructions. Hakuna siku. You can never promote that nigger. So, there is no way Uhuru Kenyatta could have promoted Ruto. Ruto has been a defiant junior. Ruto ni mtu ambaye amesabotage government. Ruto ni mtu ambaye he could make promises of projects without even consulting the president. Ruto anapanda gari hapa Kisii, ama tuseme Kakamega ama wapi, anasema tumetenga without even consulting the president. I don't know. Anyway, but then I hope atasoma lesson and by 2032 atakuwa merectify, atakuwa good boy and be very free to support him to take over from Raila Odinga. That's a gentleman. This Kenya will transform under Raila. I'm not here to campaign for him, but I'm telling you facts. Hebu nipatie rekodi ya watu wa Kenya kwanza. Ladies and gentlemen, nipatie rekodi on the comment section. Nipatie rekodi ya watu wa Kenya kwanza. Nipatie rekodi. Ni nini Ruto amefanya kwa miaka 10 katika serikali, kwamba ukiangalia wewe kama Mkenya, if you look at that, unasema true, we had a deputy president, na ukiangalia hii, yeye ndiye alileta. Ni nini? Tell me what? In Kenya, as we speak, something that when you look at it, you remember naibu wa rais Daktari William Ruto. Ni nini? Ukiangalia constitution ya Kenya 2010, you remember Raila Odinga. Ukiangalia counties, ukiangalia magavana, masenata, women rep, unaona Raila Odinga. Ukiangalia multi-party democracy, unaona Raila Odinga. Nikuulize, ni nini katika Kenya hii ukiangalia unaona William Ruto apart from theft and corruption? Yani ukizungumza corruption, hata mtoto wa PP1 ukizungumza corruption najua tu ni Ruto. Amefanya nini? What has he done, ladies and gentlemen? Tell me even a single thing that when you look at it you remember Ruto. What? Musalia Mudavadi has been a vice president. Musalia Mudavadi has been a minister 4 times tangu serikali ya Moi, mara 4. Waluya mnanitazama, ni kipi katika Western ukiangalia unasema hii na hii ni ya Musalia Mudavadi? Tell me what? Waluya, I know you are here, so many of you, you're watching me. Ni nini katika Western ukiangalia hii unasema hii ni ya Musalia Mudavadi, hii ni Musalia alifanya, hii ni Musalia alifanya, hii ni Musalia alifanya? Ni nini? Tell me even one. Kenya Kwanza is a group of failures. People who have never accomplished anything in life. Kazi yao ni kutusi tu wanasiasa hapa wamefanya kazi. Kazi yao ni kutusi baba wa taifa Raila Odinga for nothing, ladies and gentlemen. Nataka niwaambie hivi. Ruto will be in the books of history. I'm telling you this for free. Ataandikwa katika vitabu vya siasa, na Ruto atakuja kwa mfano katika wadogo ambao wanakuwa katika siasa. Ruto will be a lesson to growing politicians. That even in politics, young people, let's accept mentorship. Wakati Raila alikuwa Kisii, aliambia Simba Arati kwamba heshimu wazee kwa sababu watakutemea mate ukue kiongozi. Hakuna siku utakuwa kiongozi bila kutemewa mate. Na kutemewa mate si kufanya kutemewa mate ni kupata blessings kutoka kwa wakubwa wako. Like Elisha received blessings from Elijah. Timothy received blessings from Paul. Ladies and gentlemen,
So what am I trying to tell you? Hata unakofanya kazi Kakasungura, mimi hivi, I am a director. I have juniors in my office. I teach them. Nikipata kuna mwingine ako defiant, unamuachilia tu na dunia inamfundisha. Lakini wale wanakubali kufundishwa, you show them the way. Unawambia Kakasungura, young boys, kanyaga hapa, kanyaga hapa, kanyaga hapa, kanyaga hapa, kanyaga hapa. And you will grow. That is mentorship. So vijana katika siasa, tumesahau what we call mentorship. Ladies and gentlemen, the meeting at Nyayo Stadium is a replica of failures. Defiant young people who never accepted mentorship. Angalia vijana kama Ndindi Nyoro, boys abusing the president. Angalia watoto kama kina Silvana Susuru, boys abusing the president. Angalia watu kama Oscar Sudi, boys abusing the president. Live on cameras. Ladies and gentlemen, history will judge you harshly. Akina Moses Kuria abusing the president ahead of state. Maadili tulipeleka wapi? Hata kama ni freedom of speech, maadili tumepeleka wapi? So the meeting I saw at Nyayo Stadium was just a replica of young people who have decided kwamba wacha dunia wafundisha. Sifunzwa na mamake, funzwa na ulimwengu. Saa hii Ruto ulimwengu inamfundisha. And look at the meeting at Nyayo Stadium. Full of wisdom. People loaded. Watu wako na ideas za kutransform this country. Sio vijana wa kuiba. Vijana, if you are listening to me, if you're watching to me, we need mentorship in politics. As much as we fight for space, first, let us accept mentorship. Tujue how leadership is done. Sio kuamuka mara moja tu naanza vijana, vijana, vijana. Na hata ujui. Ladies and gentlemen, siasa ya mwaka huu itakuwa ni siasa ya kufundisha watu mambo mengi sana. Na Mkenya unayenitazama, I'm sure we are just 2 days. Kesho ni Sunday. We have Monday to Tuesday. Na tupige kura. Kila mtu aende nyumbani kufanya kazi yake. Niseme hivi. I want to talk to the young people watching me tonight. Ukiangalia katika news, kuna gari imechomwa Kisii leo jioni. Gari ya mwanasiasa imechomwa na imeisha. Kuna gari imechomwa Kisii ya mwanasiasa mmoja. It was set on fire. Eneo la Bobasi, Kisii County, mahali wanaita wanaita wapi? Jina imeenda. Gari imechomwa as we speak. Saa hii jioni around 6 in the evening. Ninasema nini? Unajua, mimi naonea vijana shida sana. Unapata kijana anaimba haki yetu kwa barabara, na shati yenye amevaa ni ile imevaliwa for 3 months, haijawahi pata sabuni. Huyu jamaa ndio unapata anarusha mawe kwa barabara. Huyu jamaa ndiye akona panga. Huyu jamaa ndiye akona rungu, ati anataka kupiga mtu kwa sababu haungi mkono chama yao. Huyu mtu kijana, kwao mama yao anafanya vibarua za shilingi 200 kwa siku. Baba yao hana hata kiatu ya kuvaa. Alafu huyu ndiye kijana unapata kwa barabara ana barricade roads pole, ako frontline akiimba haki yetu. Ndugu, na ukivunjwa mguu, nani atakutibu? Ruto hakujui, Raila hakujui, Uhuru hakujui. Uko mashinani pale Funyula, pale ndani. Ati sasa wewe ndio unarusha mawe. Ati sasa wewe ndio umebeba rungu. Ati sasa wewe ndio unataka kuchoma nyumba. Ati kwa sababu
unayemchomea nyumba hakuunga mkono mwanasiasa ambaye ulikuwa unamtaka. Vijana, tulipeleka wapi akili? Kwenu hata ku afford blanketi ni shida, lakini umepewa shilingi 200 unapiga watu mawe kwa barabara ati haki yako. Na ukipasuliwa kichwa, nikuulize, nani atakutibu? Vijana wenzangu, nijibu tafadhali. Nani atakutibu? Kwenu hata kukula mara 2 kwa siku ni shida. You cannot afford 2 meals in a day. You can't. Ladies and gentlemen, what is the problem with you? Shida yenu ni nini? Tupige kura kwa amani. Iwe we ni Mjaluo, iwe ni Mkalenjin, uwe ni Mluya, uwe ni Mnandi, whatever tribe you come from, tuheshimiane, tupige kura kwa amani. Hapa Kisii, kama mtu si wa tribe yenu, sioni ni kwa nini unataka kumchapa na kumchomea nyumba. Kama we ni Mkalenjin, hapo kwenu kuna Wakikuyu, kuna Wakisii, kuna Wajaluo, sioni kwa nini utaamuka. You know, these politicians are cousins. Eventually they will greet each other na serikali inasonga mbele. Siasa usiweke kwa roho. Weka hapa so that when you cough, you throw it out, ladies and gentlemen. Anyway, mimi nawatakia jioni njema. Tomorrow I will be here live. Na kuna mama ambao nataka tuzungumzie kama vijana. If you haven't subscribed to this video, kindly do it. Na share this content. Tumekuwa wengi sana, 249 watching. It has been a pleasure. Tupigie Raila Odinga kura, baba wa taifa. And if you ask me why, I have explained. Nataka niseme ukweli hapa. If you want me to vote Ruto, Wajakoya or anybody else, come here and show me what they have done for this country. Na nitahama that evening. I will do that before Tuesday. Thank you so much, ladies and gentlemen. Mungu abariki sana. From Kenya, I wish you a blessed night. May God bless. Thank you for turning up. Tomorrow I will be here. On Monday I will be here. And on Tuesday, I'll be here giving you updates on the ongoing general election. May God bless you so much. Thank you for watching.